we are going to start with projects. So now our projects on this start panna porom. So what we are going to do is in the project the main important tools which going to connect all the DevOps tool is your Jenkins. Okay. So Jenkins in the tool da ella DevOps tools connect panna we have seen yesterday. So what is Jenkins anyone? Jenkins is a CI tool. Okay, Jenkins is a CI tool. That means continuous integration. Choose for continuous integration. Okay, so this Jenkins is going to connect all the DevOps tools and help your application to deploy to the production from development. Okay, not from development, after development. From after development to you have to go to production. So the Jenkins will connect all the DevOps tools and it will help you to reach the production. Okay, fast, continuously integrate. Okay, fine. Okay, so let's see how to set up a Jenkins. Before setting up the Jenkins, what we do is let's learn some more about Jenkins. So Jenkins is an open source. Okay, Jenkins is a open source. Open source means that means your Jenkins code is available to everyone. What you can do if you want to modify, you can modify the Jenkins code and you can have your customized CI tool called Jenkins. Okay, so it's open source. You can get the code from internet. Jenkins GitHub code. Okay, see, you can get the Jenkins code. You can just download this code based on your company requirements. You can edit the code and you can use it. Okay, got it. So it's a free and open source. Okay, it's a free and open source. And Jenkins is developed using program called Java. Using Java language, they have developed the Jenkins tool. Okay, using Java language, they developed the Jenkins tool. Clear? Got it? Okay, using Jenkins. Okay, it's a you can continuously integrate and Jenkins is a free and open source and Jenkins is developed using Java language. Okay, good. So to configure Jenkins, so நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to download அப்ப நீங்க Jenkinsங்கிற tool use பண்ணணும் அப்படின்னா you have to configure top of OS any software. Okay, any software, any application. If you want to run that application, if you want to run that program, you need OS. So now what I do, I go to AWS. Okay, so what I'll use AWS Cloud and I go and launch a virtual machine because ஒரு virtual machine இருந்தால் தான் அதில் நீங்கள் OS install பண்ண முடியும். Okay, if you have virtual machine only, you can install a OS. Top of that OS, you can run the Jenkins software. Top of that OS, you can run the Jenkins software. Clear? Got it? Okay, top of that software OS, you can run the Jenkins. Okay, so I'll go to AWS Cloud. So my team will send the pre-request like how to create a AWS account. In that account, we're going to launch a virtual machine. Okay. Okay, we're going to launch a virtual machine. So in that virtual machine, we are going to choose a OS called Amazon Linux. Let's go for OS called Amazon Linux. Okay, so top of this OS, you can install the Jenkins server. But there is one problem. Your Jenkins is developed using Java. Okay, note that's a more important. Okay, important thing is your Jenkins is developed using Java. That means you can't directly run your Jenkins top of OS. What do you need if you want to run your Jenkins? Because NW Jenkins is a program, it's a Java program. Okay, if you want to run a Java program, what do you need? Anyone? Okay. Okay, you can check the Jenkins installation here. Okay, you can see the Jenkins installation. I'll share this blog. Java, you need Java. Same process.
For Azure also, you can go and launch a VM and you can just configure Jenkins. For Azure also, same process. Okay. So these are the process. What I do. Okay. So let's launch a VM. So in that, we have to configure Java because without Java, your Jenkins will not run because Jenkins is developed using Java. Once your Java have been configured, you can install your Jenkins and you can start using the Jenkins. Okay, so this is called as Jenkins server because Jenkins program is running, so it's called Jenkins server. So this Jenkins server integrate all the DevOps tools and it helps to deploy in the production. Okay, so rapidly fast, you can go and deploy your application on the production environment. Clear? Okay, let's go. Let's get into practical. Okay, fine. I just log into my account. Now, what you can do is you can just go to EC2 service, just search for EC2 service. So in this service, in this service, you can create the virtual machine. So I just go to this service and I'll create the virtual machine. Go and launch a virtual machine. Okay, I'll just type for Jenkins server. Okay, I just type a Jenkins server. Okay, I'll just go for Amazon Linux. Okay, so just choose. Okay, if you choose T3 micro, it will not find because on Jenkins program heavier இருக்கும். Okay, the Jenkins program heavier இருக்கும். So 2 CPU and 1 GB memory is not enough. So I'll go to T2 large போய்க்கிறேன். ஏன்னா அப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா performance-ஆ இருக்கும். Because on the Jenkins heavy weighted Java program. So I'll create a key pair. So it's like password for your virtual machine. It's like a password for virtual machine. So Jenkins server. Okay. Or what you can do, you can just go for without password. Proceed without key pair. No need of. Okay, I'll just give password, some password. Okay, create key pair. Good. Let's launch instance. You can connect the instance from the browser, not a problem. You can connect the instance from the browser itself. Okay, let's connect this Jenkins server. You connect the browser connect. Just connect from browser. So this is the official Jenkins website. See this official Jenkins website, you can see here. Okay. So these are the commands are used to install Jenkins. Let's zoom in. Okay, let's enter these commands. You can see the commands in this block. First, update the system. Okay, this is the command to update the system. Just update the system. Okay, this command is used to update the system. I'm updating the system. Okay, after you update the system, what you do is just install Java. You need Java to install Jenkins. So what I do, I'll go and install Java. So this is a command to install Java. Yam install Java Carito.
So this is the command to install Java. Yeah, I'll share this block. You can check you can verify whether Java is installed by using Java version. Okay, Java. Yeah, your Java got installed. Now what do you do? Just add the Jenkins repository. Okay, why? Because if you add this repository only, your Jenkins will go, just wait a minute. Okay, once you add the repository only, listen, once you add the repository only, what happened? You can see here. Okay, once you add the repository, what happens? Your Jenkins will go and download the Jenkins from the particular repository. Okay, the repository is a centralized server. And the centralized server URL நீங்க add பண்ணலாம். Okay, இது வந்து Jenkins repository. That means Jenkins centralized server credentials. Like அதோட வந்து link. Okay, இதுல கனெக்ட் பண்ணி தான் Jenkins install பண்ணலாம். So அப்ப இந்த credential வந்து that means இந்த repository வந்து உங்க சிஸ்டம்ல add. You have to add this to your system. Okay, இது வந்து updated key இல்ல. You can just get from official website. I'll ask my team to change the key. Okay. See, pre-request paranga 4 GB of RAM, recommended order paranga 4 GB of RAM we need, and 50 GB of try space. Okay. Yeah, we get the key from here. Good. Okay, I'll get the key from here. The update company key. Okay, this is for not this is for Ubuntu. I need for Red Hat. Yes. Yeah, this is a key. The update company long-term release. Yes, I've asked my team to replace this one. Yeah, that's all. Done. Now done. See Jenkins installing now. The problem in key only. See success. Key the problem. Outdated key. I'll ask my team to change the key in the Jenkins server run ஆயிட்டு status பார்க்கலாம். Sudo system detail status Jenkins. See inactive. We have to start. Instead of status, put start. Start Jenkins server. Okay, I'm starting with Jenkins server. Yeah, it started. You can check the status. See, it's now active. Good. Okay, good. Okay, once you started the Jenkins server, what you can do? You can enable it. In the enabling keyword, on the system, Jenkins is a service. Okay, Jenkins is a service. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணாலும் இல்லை பவர் ஆஃப் பண்ணி பவர் ஆன் பண்ணாலும் உங்கள் ஜென்கின்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகாது. நீங்கள் சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை பவர் ஆஃப் பண்ணும்போதோ என்ன ஆகாது, சிஸ்டம் ஜென்கின்ஸ் ஸ்டாப் ஆகிடும். உங்கள் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஸ்டேட் போயினாலே உங்கள் ஜென்கின்ஸுங்கிற ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகாமல் ஸ்டாப் ஸ்டேட் போயிடும். இப்போ டக்குன்னு நீங்கள் மிஷின் ஆன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகாது. நீங்கள் தான் மேனுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த எனேபிள்ங்கிற கீவேர்ட் கொடுத்துட்டீங்க, சிஸ்டம் சிடிஎல் எனேபிள் ஜென்கின்ஸ் அப்படின்னு கீவேர்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன், நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஓகே, நீங்கள் சிஸ்டமை ஷட் டவுன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்போலாம் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ ஜென்கின்ஸ் ப்ரோக்ராமும் ட்ரிகர் ஆகி ஸ்டார்ட் ஆக ரன் ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸோ எனேபிள் ஜென்கின்ஸ். Sudo system ctl enable. Good. Let's go and check. இப்போ Jenkins வந்து எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகும் அப்படின்னா in port 8080. Jenkins will be running in the port number 8080. So அந்த போர்ட் வழியா தான் we can access the Jenkins. Okay, Jenkins will run in the port 8080. So அப்போ அந்த போர்ட் வழியா தான் we can access the Jenkins service. Okay, ஸோ அப்போ வந்து நார்மலாக நீங்கள் உங்கள் ஐபி, உங்கள் இன்ஸ்டன்ஸோட ஐபி போட்டாலும் உங்கள் Jenkins சர்வர் வராது.
ஓகே என்ன பண்ணும் ஜென்கின்ஸ் 8080 போர்ட்ல ரன் ஆகும். பட் இங்கே என்ன டவுட்னா இன்ஸ்டன்ஸ் லெவலில் அந்த 8080 போர்ட்டுங்கிறது க்ளோஸ்டில் இருக்கும். இன்ஸ்டன்ஸ் லெவலில் அந்த 8080 ஓகே இன்ஸ்டன்ஸ் லெவலில் அந்த 8080 போர்ட்டுங்கிறது வந்து க்ளோஸ்டில் இருக்கும். அப்போ அந்த போர்ட்டை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், வாட் யூ ஹேவ் டு ஓப்பன் தட் போர்ட். Okay, you have to open that port. Okay, so security locator, what I do, I'll open that port. Add rule. I'll open the port 8080. See, okay, so what I do, I will say rules. Yeah, 8080. I'm allowing any IP address can access port 8080. Save rules. Now just what you do, go to this one. See, it's working. That's all. You got your Jenkins. So it's asking for password. Actually, this administrator password is saved in your system. Okay. This administrator password is saved in your VM. Okay. So what I'm going to do is I'm going to in this location. Okay, in the location on the password save. Okay, I'll get the password from this above location. Okay, I'll get the password from Apollo path. See, this is a password. So var lib Jenkins secrets initial admin password. So this is a password. Copy this password. I'll paste the password. See, actually when the Jenkins வந்து it works on plugins. Okay, it works on plugins. Okay, இப்போ நான் சொன்னேன்ல, இப்போ Jenkins வந்து உங்க Ansible கனெக்ட் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணும். Jenkins வந்து GitHub கூட கனெக்ட் பண்ணி கோட் வந்து புல் பண்ணும். Jenkins வந்து மெயிலோட கனெக்ட் பண்ணி பில் பண்ணும். Jenkins வந்து it will do a lot of things. Kubernetes கூட கனெக்ட் பண்ணி it will do a lot of things. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணா அப்போ ஜென்கின்ஸுங்கிற ஒரு டூல் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அனசபிள் டூல் கூட பேசணும். ஜென்கின்ஸுங்கிற டூல் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மேவிங்கிற டூல் கூட பேசணும். ஜென்கின்ஸுங்கிற டூல் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியான கியூபர்னெட்ஸ் கிட்ட பேசணும். ஜென்கின்ஸுங்கிற டூல் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியான டாக்கர் கூட பேசணும். அப்படின்னா அதுக்கு அந்தந்த எந்தெந்த டூல் கூட நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணணுமோ அந்தந்த டூலோட பிளகின்ஸ் இருக்கும். அந்த பிளகின்ஸை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த டூல் வச்சு நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம், இல்லை பில் பண்ணிக்கலாம், என்னென்ன பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த பிளகின்ஸை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போது சஜஷன் பிளகின்ஸ்னா என்ன, மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற பிளகின்ஸ்லாம் அவங்களே சஜஸ்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவாங்க. அது தவிர்த்து வேறு ஏதாவது பிளகின்ஸ் வேணும்னா யூ கேன் கோ அண்ட் இன்ஸ்டால் இட். சஜஸ்டட் பிளகின்ஸ்னா ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்டில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற பிளகின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த பிளகின்ஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பிளகின்ஸ் வேணால் கூட நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். பட் ஐ கோ அண்ட் இன்ஸ்டால் சஜஸ்டட் பிளகின்ஸ். இல்லை நீங்கள் உங்களோட ஓன் பிளகின்ஸ் இருந்தால் அதை செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். பட் ஐ கோ அண்ட் இன்ஸ்டால் சஜஸ்டட் பிளகின்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த பிளகின்ஸ்லாம் எனக்கு டவுன்லோட் ஆகும். ஓகே, டவுன்லோட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆகும். கிளியர்? So it takes time. Let's wait for a minute.
Any doubts you can ask me, friends? Okay, so let's give your username, password, etc. Username is or cops. Password is. Don't forget your password. Okay, you can create a first admin user, save and continue. Save, finish. Start using Jenkins. So this is how your Jenkins dashboard will look. Yes, for AWS instance also, we can do the similar steps. But for AWS, it's very easy to install. You can check here. For Windows, just don't want to download the software. That's all. Okay, you just want to download this software. You can see, you can just download the software. Next, install. Okay, username, password. I can start using Jenkins. That's all. It's very easy. You can follow the steps. Okay. Okay, so these are the steps you will be following for. Okay, these are the steps you'll be following. Okay, good. Okay, fine. So what we are going to do is we are going to deploy a Java application. So நம்ம என்ன பண்ண போற ஒரு overview கொடுக்கிறேன். Okay, so your developer will write a Java code. Okay, so before your developer write a Java code, what he will do is he will be creating a Java project. Correct? ஒரு Java code எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு Java project structure create பண்ணிப்பாங்க, ஒரு Java project structure. Okay, they'll be creating a Java project structure. Okay, எதை யூஸ் பண்ணி லைக் ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர்னா இமேஜஸ்லாம் இங்கே இருக்கணும், சோர்ஸ் கோட்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கணும், டிவி ஃபைல்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கணும். ஸோ அதுமாரி ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கணும். அதுமாரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எதை வச்சு கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூசிங் அ மேவின் டூல். ஓகே, மேவின்ங்கிற டூல் வச்சு தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் மேவின் கேட்டிங்கன்னா, மேவின் இஸ் அ பில்ட் டூல். ஸோ மேவின் is a build tool. So Java build tool, it's a Java build tool. So as I said, once your developer written a code in Java, okay, the code, okay, developer code is there, and the code what your main will do is it will do the build process. Build process, it will compile the code, plus it will test the code, plus it will package the code. Package funny, it will give you the var or jar file. Okay, so var jar என்னன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக நான் அந்த வீடியோஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். Just go through. But what happens once your developer develop the code, your Maven help you to build the code, build and compile பண்ணி test பண்ணி pack பண்ணி கொடுத்துரும் var or jar file. Okay, got it? Once in the okay, நம்ம வந்து var file தான் ஒர்க் பண்ண போறோம். So var file build பண்ணி கொடுத்துரும். Web application file, it will build a var file. இப்போ இந்த war file எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு மிஷின்ல டெப்ளாய் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஆக்சஸ் த அவுட்புட். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அப்போ ஒரு டெவலப்பர் இந்த கோட் எடுத்து அதை வந்து மேவின்ட்டு கொடுத்து பில்ட் கம்பைல் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பேக்கேஜ் பண்ணி வாரம் கிடச்சிரும். இப்போ இந்த வார் ஃபைலை we are going to deploy in the
Java server. In a Java server deploy பண்ணதான் will be getting the output. அப்போ Java serverனா ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு VM create பண்ணிட்டு will be creating a VM. அந்த VMல OS இருக்கும். Top of OS will be configuring Tomcat server. Tomcat server. Okay, so what is Tomcat server? அப்போ Tomcat server என்ன? Tomcat is a Java application server. Normally it's help to run the Java application or Java web application. Okay, Tomcat server is used for run your Java web application. Most of the Java web application will be running top of Tomcat. Okay, Tomcat server is configure பண்ணிடுவோம். Okay, server configure பண்ணிட்டு இந்த war file எடுத்துட்டு போயிட்டு இதுல run பண்ணோம் அப்படின்னா what happen? You can start seeing the output. You can start seeing the output. So first வந்து developer code எழுதணும். அதுக்கு கோட் வந்து இப்போதைக்கு கோடு நம்மளே எழுத தேவையில்ல, நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். We can get the code. Okay, fine, we can get the code. Okay, fine. Let's go and do it. Okay, let's go and configure Maven. Maven install பண்ணலாம். But இங்க இன்னொரு problem இருக்கு. What is the problem is Maven is developed using Java. Okay, Maven is developed using Java. Okay, so what I'm going to say is அப்போ Maven நீங்க ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to install Java. So இப்போதைக்கு நான் விண்டோஸ்ல Maven install பண்ணி எப்படி ஒரு Java கோட build பண்ண சொல்லி காமிக்கிறேன். Okay, I'll be giving like small introduction, but you can go to recordings and you can watch clearly and advancedly. Okay, இப்போ எப்படி Maven வந்து விண்டோஸ்ல கான்ஃபிகர் பண்ணி எப்படி ஒரு கோடை பில்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அப்பதான் ஆட்டோமேஷன் அப்போ புரியும். நீங்க மேனுவலா பண்ண தெரியல அப்படின்னா ஆட்டோமேஷனுக்கு அப்போ புரியாது. You have to mug up. But manual ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா automation is very easy. Okay, let's configure Maven. But if I want to configure Maven, I want to install Java. So in this machine, I want to install Java. Let's check with it. Okay, I don't have Java. Let's go and download the Java. For Windows, let's download Java JDK1. Okay, let's download it. So let's download installer, MS installer file. And I'll share. Clear? So எப்படி வந்து Maven யூஸ் பண்ணி எப்படி பில்ட் பண்றது பார்க்கலாம். அப்போதான் Jenkins வச்சு பார்க்க முடியும். Maven மேனுவலா பண்ணி காமிக்கிறேன், Jenkins வச்சு பண்ணி காமிக்கிறேன். Clear? Okay. Okay, fine. Your JDK got downloaded. Let's install because நீங்க Maven install பண்ணனும் அப்படின்னா you have to install Java because Maven is developed using Java. Open the file.
Okay, let's install Java. Close. Okay, let's open the CMD. Okay, Java version. See here, Java got installed. Let's go and install Maven. So Maven, download Apache Maven. Okay, you can see the binary file, zip file. You download பண்ணிக்கோங்க. Okay, I'll share the link also. I just shared the zip file. Okay, it's got downloaded. Go to file manager. Yeah, I'll show you for Azure tomorrow. Okay, because I want to log into my Azure account. Tomorrow I'll show you. Don't worry. Go to downloads. You can see here, you have Apache Maven. Just copy this one or cut this one. This PC, local disk, paste it here. Unzip this one. Okay, just extract it. Okay. Yeah, yes. Okay, go to this. Just rename this file. I'll rename to Maven. Okay, we have another file, Maven. I'll cut this one. Okay, fine. Okay, got. Okay, you just type for go to CMD, go to bin. Okay, go to bin, open the CMD here, and bin directory, open the CMD here. Just type MBN. So Maven shortly called as MBN. Yeah, yes, you can try. Okay, what is the short form for Maven? The short form for Maven is MBN. Okay, so MBN stands for Maven. So Maven version. MBN. Okay, shortly Maven is called as MBN. Okay, MBN stands for Maven. See, Maven got configured, but the problem is நீங்க அப்படியே பேக் வாங்கல பின்குள்ள ஒர்க் ஆகும். ஏன் பின்னுக்குள்ள ஒர்க் ஆகும்னா இதுதான் பைனரி ஃபைல்ஸ். இங்கே தான் மேவினோட கமெண்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, இந்த இடத்துல நீங்க மேவின் கமெண்ட்ஸ் போட்டால் அந்த மேவின் கமெண்ட்ஸ் வந்து ரன் ஆகும். இது பின்னுக்கு வெளில நீங்க போய் போட்டீங்கன்னா மேவின் கமெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகாது. சி பின்னுக்கு வெளில சிஎம்டி ஓப்பன் பண்றேன். Okay, I'm opening the CMD. MVN version. See, it's not working. So what I want to do, I want to set the environment variables. ஏன் அப்படின்னா see பின்னுக்குள்ள போய் மெயின் கமெண்ட்ஸ் போட்டா ஒர்க் ஆகுது. பட் பின்னுக்கு வெளில இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு பிளேஸ்ல நீங்க மெயின் கமெண்ட்ஸ் போட்டீங்கன்னா ஒர்க் ஆகல. see inside the bin your main commands is working. ஏன்னா மெயினோட பைனரி ஃபைல்ஸ் இங்கே தான் இருக்கு, ஒர்க் ஆகுது. குட். பட் பின்னுக்கு வெளிலையோ
இல்லை ஏதோ ஒரு லொக்கேஷனில் நீங்கள் மெயின் கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஸோ ஏன் அப்படின்னா உங்கள் ஓஎஸ்க்கு தெரியல எங்கே இந்த பின் டைரக்டரி இருக்குன்னு. மெயினோட கமெண்ட்ஸு எந்த லொக்கேஷனில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் உங்கள் ஓஎஸ்க்கு தெரியல. அப்போது வாட் யூ டூ, யூ ஹேவ் டு செட் த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள். என்ன வேரியபிள் அப்படின்னா மெயின் கமெண்ட்ஸ் என்ட்ரு பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன். மெயின் கமெண்ட்ஸ் நான் எங்கேருந்து வேணால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். மெயின் கமெண்ட்ஸ் நான் ஹோம் டைரக்டரி இல்லை விண்டோஸ் மியூசிக் எங்கேருந்து இருந்தால் ரன் பண்ணலாம். அப்போ ரன் பண்ணும்போது பின் டைரக்டரியில் அந்த கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். ஸோ ஃபார் தட் I'll set the environment variables. Okay, edit environment variables. Let's go to path, edit, new. Okay, let's copy this path. Okay, bin, see, Maven bin. Okay, environment variables. Edit, add, new variable. Environment variables and the path add பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே இப்போ சிஎம்டி எங்கே இருந்தா ஓப்பன் பண்ணுங்க. டவுன்லோட்ஸ்ல இருந்து கூட சிஎம்டி ஓப்பன் பண்ணி மெயின் கமெண்ட்ஸை ரன் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மெயின் கமெண்ட்ஸ் என்ன ஆகும், என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் என்ன ரெஃபர் பண்ணிருக்கோம் அந்த லொக்கேஷனில் போயிட்டு இட் வில் ரன் த கமெண்ட்ஸ். CMD MVN version. See, now it's okay. Good. Can you complete till this? Okay, so அப்போ Jenkins configure பண்ணிருங்க, Windowsல Maven configure பண்ணிருங்க. Tomorrow, like over half an hour, we'll see how to create a Maven project. அப்படின்னா அந்த ஜாவா ப்ராஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி பில்ட் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம டாம் கேட்ல டெப்ளாய் பண்ணுறது பார்ப்போம். ஒரு 30 minutes பார்த்துட்டு வில் பி கம்ப்ளீட்டிங் வித் ஜென்கின்ஸ். ஜென்கின்ஸில் மேனுவலாக பண்ணதை நார்மலாக நம்ம மேனுவலாக பண்ணதை எப்படி ஜென்கின்ஸ் வச்சு ஆட்டோமேட் பண்ணுறது பார்ப்போம். கிளியர்? ஃபைன், காட் இட். எனி டவுட்ஸ்? Can you configure? Can you follow these steps and configure? Yes. Okay. Any doubts you can ask me, friends. If you have any doubts, you can ask me. So tomorrow we will be having session at 8:30. So because of weekday, so most of them will be going for working. So tomorrow we'll have 8:30. That's good. That's good for everyone. Tomorrow we'll have class at 8:30. Okay, because of weekday, so I'll be going for work. We'll be having class at 8:30. Okay. Okay, friends. Then take care. Let's see tomorrow. Thank you. Take care. Let's see tomorrow. Thank you. Sure. I just shared a video. You check that video. Okay, you can check that video and you can do it, or you can just contact to this number. I'll help you. You can contact to this number in WhatsApp. Okay, just contact me to the WhatsApp. I'll send a meeting invite. Join in that. I'll help you. Yeah, my team will send the recordings. Don't worry. Okay, fine. Thank you, friends. Thank you.